presentation. I always was very curious about Albania, so without a doubt my dream come true because I'm here. Sorry for my English. I'm just a beginner, I'm still learning. Okay, my colleague, Mr. Bela Gergely, and I created a short presentation to show our Interreg project about cultural and educational cooperation between the European Danube regions and cities. The name of our project is Danurb. It means Danube Urban Friend, and the subtitle of this project is, let me read it, Regional Network Building Through Tourism and Education to Strengthen the Danube Cultural Identity and Solidarity. Next, please. The main goal of our project is the valorization of cultural heritage. That means we are looking for and hopefully finding the elements of the heritage along the Danube which are not discovered, not popular, which are underused and which are suitable for being something new or something more by planning and creating a new destinations for tourists. But our project is not only about the tourism, because we want to build a new brand through working on an internet platform with GIS data and data sheets about the localities. We're working together with the stakeholders from the partner cities and later writing a Danube strategy focusing on the new cultural elements and the Danube identity. Our department, the Department for Urban Planning and Design, is the project leader. We have 19 project partners from 7 countries, universities, municipalities, touristic organizations, NGOs, etc. And we have 19 ESP partners. ESP means Associated Strategic Partner. They are volunteers within the Danube. They get no money from the European Union, but they are the places of our field works. So the benefit of these settlements is the networking with us, with our partners, and to get a lot of new plans and ideas to become a famous, hopefully a famous destination. Next one. Okay, a few words about our partners. As I said, we are the project leader from Budapest. This is a nice picture from Budapest. Many people say that Budapest is one of the most beautiful capitals in Europe. Well, who knows? Yeah, it is a good place, but we have to work on it to be better and better. There are 3 more capitals on the Danube River bank: Vienna, Bratislava, and Belgrade. We have partners from these cities, but the Danube, our project, is focusing not on the capitals, but on the smaller cities. Next one. For example, we are focusing to Golubac, which is located in Serbia within the Iron Gate region. It's a very beautiful region along the Danube. And we are focusing, for example, on Vidin in Bulgaria. Both of them, Golubac and Bulgaria, have a huge medieval fortress. These cities are in Serbia or Bulgaria. In Austria, we have a partner as well. In Austria, our planning region is the Wachau,
which is a historical and cultural region with rich architectural heritage and agricultural traditions, especially in the wine culture. Okay, next one. Other Danube cities, these are in Hungary with beautiful riverbank or special architectural heritage. For example, the biggest fortress in Central Europe, in Komárom, or the post-socialist architectural heritage in Dunai Város. The name of this city, Dunai Város, means that the new city of the Danube. Okay, next one. Okay, here you can see a typical example of the valorization process. This is a small water mill in a Hungarian town. It's Ráckeve. For centuries, it has had a long tradition, but from the 60s, it was without any function until now. A few years ago, it was bought by a local organization, and it's working again. And we are thinking it's really nice because they saved and protect a little part of the traditions along the Danube. So it's a very good example. Okay. Here you can see other examples, other cultural elements to valorize. Firstly, architectural heritage. Next one, please. After the industrial heritage from Hungary, from Slovakia, from Bulgaria, etc. And after that, next one, please. It's a heritage for communism. I think it is from Ruse, from Bulgaria. It is a big city on the Danube river coast. Next one, please. Okay, after the architectural, industrial, and heritage from communism, the fourth type of our valorization heritage is the intangible heritage. For instance, fishing, the fish soup, creating fish soup along the Danube, and on the other hand, the multiculturalism and multi-ethnicity. For example, the name of this town in Hungary is Szentendre. In Szentendre, many ethnic Hungarians, Germans, Serbs, and Slovaks, and religious group live together. Okay, next one. Okay, on the other hand, there are a great potential in Danube to enjoy it, and I think we must ask ourselves, why are we separated from the river, and why do we not use our river bank, or Danube river bank? Because, next one. Because only in Hungary we have nearly 700 kilometers long Danube shoreline with so many chances to fishing, to doing sports, to relaxation, and next one, or just simply have fun walking on the riverbank or swimming in the water. Okay, next. And this is another question. We know about that tourism can contribute efficiently to the local economies. And despite that, there is no real intention to strengthen the connection between Danube and the cities which are located next to the Danube. Here is a very sad data.
cruise ship passengers spend 95% of their budget on the ships and only 5% in the towns along the Danube. Huh? Okay, but if there are ideal destinations in the cities along the Danube and on attractive living neighborhoods, this could improve the quality of life. With the Danurb project, we would like strengthen the identity and the pride of people, and they would like people use more the Danube for daily life and leisure. Okay, there are already many successful tourism strategies in Europe. For instance, the Copenhagen 2020 development strategy. The main goals, the new beginning of localhood or people-based growth, show good example to us, to the Danurb project. Another example from the Western Balkan region, from Ljubljana, Slovenia. It is not a tourist strategy, but this project, Riverside Rehabilitation, created the conditions to connect to the city and the river, namely the Ljubljanica river. As you see, people can, after this successful project, people can finally reach the river. Local inhabitants and of course the tourists as well can touch the water and finally enjoy the presence of their river, the Ljubljanica river. Next one. Fortunately, we have great examples and ideas in Budapest as well. This is Bakiu, that means város és folyó. It means city and river. It's a non-governmental organization to popularize the Danube, because people don't use in Budapest the river in their everyday life. So the Bakiu organizes, for example, yoga courses on the river bank. There are a lot of you can see there are a lot of public furnitures by Bakiu, so people can rest on the river bank. And one more thing, this is it's not a good picture, but this is a mobile sauna. The sauna within a small bus on the Danube river bank, which we can rent and simply have fun. Okay, next one. So, this is the summary of this presentation, showing to practical results of Danurb project in the future. You can see here 5 goals. I think we can categorize them. There is 2 main future results in the Danube. Firstly, organizing a scientific and professional knowledge from the Danube region with on-site researches and create a platform for cultural network. This is the Danube Cultural Promenade. Okay, so this is the first main goal. Secondly, make some activities, festivals, exhibitions and thematic tours with mobile applications for tourists. And with these 2 main goals, 2 main results, we want to write a new Danube strategy with some new elements, plans and ideas. Okay, why can be useful this short presentation for Western Balkan and for Albania? Because
we hope that we show a good example to you, and we can later possibly work together and learn from each other to create something new in our region. So that's all. I hope it was useful. Thank you for the attention. Tema ime ndoshta dhe pak nga fusha, por është e lidhur me fushën ku kam studiuar, diplomacinë, dhe konkretisht kam dashur të trajtoj rolin e diplomacisë ekonomike në funksion të zhvillimit ekonomik të Shqipërisë dhe rritjes së peshës së saj politike në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Programi i qeverisë aktuale për periudhën 2017-2021 e konsideron diplomacinë si një instrument në shërbim të zhvillimit ekonomik dhe promovimit të vendit. Përveç efekteve të shumë dëshiruara në rritjen e mirëqenies popullatës, rritja ekonomike do të përkthehej në rritjen e peshës politike specifike të Shqipërisë në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Por ajo që më kuriozonte më së tepërmi janë disa pyetje në fakt. A është realisht diplomacia ekonomike një prioritet në politikën e jashtme të shtetit shqiptar dhe përrjetin e përfaqësive diplomatike konsullore të Republikës së Shqipërisë, apo konsiderohet e tillë thjesht për inerci si rrjedhoje një reflektimi mbi rëndësinë e veçantë që ka marrë politikën ndërkombëtare? Realisht cilat janë risitë apo masa konkrete të ndërmarra në aspektin e organizimit të shërbimit të jashtëm apo përzgjedhjes së burimeve njerëzore në funksion të realizimit të objektivave të politikës jashtme të shtetit shqiptar, krahasuar me periudhën kur diplomacia ekonomike nuk zinte ndonjë pozicion spikatur ndër instrumentat e politikës jashtme shqiptare. Dhe më tej, cili është raporti që ekziston brenda veprimtarisë komplekse të krerëve të misioneve diplomatike apo posteve konsullore, mes angazhimit tradicional me natyrë politike, angazhimit specifik për përparimin e procesit integrimit evropian të Shqipërisë dhe rolit si mbrojtës dhe përfaqësues permanent të interesave ekonomike të operatorëve dhe produkteve made in Albania në përkohë. A ka diplomacia shqiptare një karakter të njëkakshëm, duke qenë se shpesh kemi dëgjuar që vjet teksti kryesisht tek qenë atraktiv për afrimin e investitorëve të huaj, por jo tek promovimi i produkteve shqiptare dhe mbështetja e eksportuesve shqiptar që operojnë në tregun rajonal apo ligjer. Dhe në fund do të bëj disa sugjerime për aq sa është e mundur në dritën e zhvillimeve dhe praktikave më të mira sot të botë. Dhe sugjerime për rritjen e efektivitetit të diplomacisë ekonomike në të mirë të zhvillimit të vendit në kontekstin e një vizioni të zhvillimit të qëndrueshëm mbi baza rajonesh. Natyrisht, diplomacia ekonomike është një mënyrë pragmatike zgjuar e të bërit politik në kushtet e një mjedisi ndërkombëtar që tenton drejt multipolarizmit dhe ku shtetet stabile bëhen më të ndërvarur ekonomikisht. Në rolin e nxitësit dhe kontribusit në rritjen ekonomike, diplomacia ekonomike e një shteti ndikon në rritjen e peshës politike të tij e rrjedhimisht në mënyrën e shpërndarjes fuqisë rajonale dhe globale. Diplomacisë shqiptare në këto rrethana i del për detyrë të përqendrojë vëmendjen tek shqetësimet lidhur me interesat ekonomik për të projektuar imazhin e një Shqipërie njëkohësisht kompetitive dhe atraktive. Në fakt, në programin e saj, qeveria shqiptare premton ta vendosë diplomacinë ekonomike në pararojë të përpjekjeve për përthitjen e investimeve të huaja dhe krijimin e vendeve të reja të punës. Përveç angazhimit me prioritet diplomacinë ekonomike, shërbimi diplomatik shqiptar, gjithmonë sipas programit të qeverisë,
do të jetë në pararojë të procesit të negociatave për antarësimin në Bashkimin Evropian, që pritet të hapen në gjysmën e parë të vitit 2018. Për të realizuar këto objektiva, qeveria ka proceduar me racionalizimin e burimeve njerëzore përmes përqendrimit në një ministri të vetme për Evropën dhe punët e jashtme, qoftë aktivitetit tradicional të elaborimit strategjive për jetësimin e politikës jashtme të Shqipërisë dhe promovimit interesave kombëtare në përballë, qoftë të aktivitetit kryer më parë nga Ministria e Integrimit Evropian, e që kishte të bënte me mbikëqyrjen dhe koordinimin ndërinstitucional të veprimtarisë në kuadër të procesit të integrimit evropian. Në një pas të dytë, qeveria në programin e saj parashikon një racionalizim të përfaqësimit diplomatik në vende dhe misione me rëndësi specifike. Në nivelin administratës qendrore, vendosja e diplomacisë ekonomike në pararojë përpjekjeve për përfitjen e investimeve të huaja dhe krijimit vendeve të reja të punës nuk duket se është reflektuar në strukturën e Ministrisë për Evropën dhe punët e jashtme, ku ekziston vetëm një sektor i diplomacisë ekonomike në varësi të drejtorisë së diplomacisë publike, partneriteteve dhe diasporës. Ky vend që zë diplomacia ekonomike nuk e justifikon të qenët një prioritet i politikës jashtme të shtetit shqiptar, nëse marrim konsiderat për shembull që financat janë parashikuara si një drejtori më vete, apo shërbimet mbështetëse, për shërbimet mbështetëse ekziston një drejtori e përgjithshme brenda strukturës së Ministrisë së Evropës dhe Punëve të Jashtme. Në nivelin e misioneve diplomatike dhe posteve konsullore nuk është krijuar ndonjë strukturë e posaçme bashkëngjitur asaj ekzistuese që të ketë si objektiv promovimin e Shqipërisë dhe as kemi një rikonceptim në strukturën ekzistuese. Por kjo objektiv mbetet përgjegjësi, pra të bërit diplomaci ekonomike, mbetet përgjegjësi e krerëve të misioneve dhe posteve konsullore. Krerët e misioneve diplomatike, nëse i referohemi ligjit për shërbimin e jashtëm, mbajnë përgjegjësi të tjera përveç të bërit diplomacinë ekonomike. Ata përfaqësojnë Republikën e Shqipërisë dhe përkrojnë emrin e saj në shtetin pritës ose në organizata ndërkombëtare, negociojnë dhe nënshkruajnë instrumente diplomatik me miratimin e Ministrit të Evropës dhe Punëve të Jashtme, japin deklarata, mbajnë qëndrime në emër të Republikës së Shqipërisë në bazë të udhëzimeve të ministrisë, kryejnë çdo funksion tjetër të përcaktuar nga Konventa e Vienës për marrëdhënie diplomatike, kryejnë funksione dhe veprimtari për cilat autorizohen nga ministri, drejtojnë, udhëzojnë, kontrollojnë dhe vlerësojnë gjithë veprimtarinë zyrtare të personelit misionit diplomatik, bashkëndojnë dhe mbikëqyrojnë veprimtarinë e posteve konsullore të Republikës së Shqipërisë në shtetin pritës. Po kështu duhet të mbajnë parasysh se kreu i misionit diplomatik përveç funksioneve si përmendura mund të akreditohet në një ose disa shtete të tjera, përveç shtetit në cilin ai është rezident, ose në një apo disa organizata ndërkombëtare të cilat kanë selit e tyre në shtetin ku ky përfaqësues është i akredituar. Sa i përket postit konsullor, sipas ligjit për ushtrimin e funksioneve konsullore nga përfaqësi diplomatike apo konsullore, funksionet kryesore për atë posteve konsullore janë mbrojtja e interesave dhe të drejtave të Republikës së Shqipërisë, të shtetasve ose personave juridik të saj, të cilët ndodhen në rrethin e tij konsullor. Zhvillohen marrëdhëniet me shtetin pritës në fushën e ekonomisë, tregtisë, kulturës, shkencës dhe informacionit, informojnë Ministrinë e Punëve e Evropës dhe Punëve të Jashtme për zhvillimet ekonomike, tregtare, kulturore dhe shkencore në shtetin pritës. Funksionet konsullore, që sapo përmenda, i ushtron drejtuesi i postit konsullor, i cili ka për detyrë t'u jap gjithashtu ndihmë shtetasve shqiptar kur ata janë në vështirësi, në rast të katastrofash apo zhvillimesh politike të dhunshme në vendin pritës.
t'u jap ndihmë dhe kujdese për shtetat si shqiptar të burgosur në hekim apo të dënuar me heqëlirje në vendin pritës, duke u siguruar mbrojtje ligjore, përgjigjet për transportin e shtetave shqiptar që kanë vdekur në shtetin pritës, për mbrojtjen e interesave pasurore trashëgimore të shtetave shqiptar, kryen detyra administrative, të përpunimit të akteve të gjendjes civile edhe dokumentave të tjera, merr masa për dorëzimin e postës konsullore apo për probleme të anijeve me flamurin shqiptar e kështu me radhë. Këto për të kuptuar se sa komplekse është veprimtaria e përfaqësuesve diplomatik dhe drejtuesve të posteve konsullore dhe pa bërë asnjë ndryshim, qoftë në organizim, pra në strukturën e këtyre përfaqësive apo posteve konsullore, të shtojmë ose të japim një zë të veçantë diplomacisë ekonomike. Lidhur me burimet njerëzore, në funksion të përmbushjes së misionit të diplomacisë ekonomike, Ligji për shërbimin e jashtëm parashikon mundësinë, por jo detyrimin, që në personelin e misioneve diplomatike të përfshihen në punës të emëruar nga ministri i punëve të jashtme, në bazë të një marrëveshje me institucione të tjera, për të kryer detyra në fushën e ekonomisë, po edhe në fusha të tjera, por dhe në këtë rast bëhet fjalë për marrëveshje me kohëzgjatje të caktuar dhe jo nuk bëhet fjalë për një rol të qëndrueshëm që nuk kupton një nevojë afatgjatë nga ana e institucionit. Po kështu, në nenin 27 të njëjtit vit, thuhet se përzgjedhja e kreut misionit bëhet mbi bazën misionet diplomatike, referohen, bëhet mbi bazën e disa kritereve, siç është ajo e eksperiencës prej të paktën 10 vjet në fushën e politikës së jashtme, marrëdhënieve ndërkombëtare, marrëdhënieve ekonomike ndërkombëtare ose vërtetës ndërkombëtare, ndër të cilat 3 vjet në pozicione drejtuese. Për sa thash më sipër, realisht diplomacia ekonomike konsiderohet ose shpallet si një prioritet në programin e qeverisë shqiptare, por që të konsiderohet e tillë duhet të paktën formalisht të shoqërohet me masa konkrete, që do të çojnë në realizim ose që mendojnë që do të çojnë në realizim në objektivat e paracaktuara. Përndryshe ato ngelen në kuadrin e demagogjisë. Vetëm racionalizimi, ashtu siç parashikohet në programin e qeverisë, vetëm racionalizimi i burimeve njerëzore, që edhe shpjegohet po në program, dhe konkretisht me racionalizim kuptohet integrimi apo centralizimi i strukturave apo drejtorive që në të kaluarën kanë operuar në kushte mbivendosjeje. Pra nuk kemi shtim të personelit të përfaqësive apo posteve konsullore dhe nuk kemi një ristrukturim të këtyre duhet thënë që diplomacia ekonomike nuk është një risi, pra hyn në programin parë në programin e kësaj qeverie. Të bëri diplomaci ekonomike ka qenë pjesë integrale e veprimtarisë së shërbimit të jashtëm, por nuk ka qenë prioriteti. Fakti që nuk ka patur rezultate të dukshme që mund të evidentohen, do të çonte tek ideja që duhen të bëhen ndryshime që të kemi rezultate. Tani që kemi ndryshime thelbësore të prioriteteve dhe rritje të barës së impenjimeve, duke përfshirë procesin e integrimit evropian, që prek pjesën më të madhe të shërbimit të jashtëm, nuk kemi asnjë ndryshim pra që të garantojë rritje të efektshmërisë dhe rezultateve të shërbimit të jashtëm në këtë drejtim, pa dëmtuar dhe pa lënë bazdore funksionet e tjera që përmenda më sipër. Aktiviteti diplomatik parasigjitas ka nevojë të ndryshojë qasjen e tij, duke orientuar drejt promovimit ekonomik dhe krijimit të strukturave të përshtatshme e përcaktimit të rregullave të reja të funksionimit. Ndërsa përdorimi i rrjetit ekzistues të misioneve diplomatike konsullore kërkon një riadaptim dhe ridinamizim të tyre kryesisht përmes burimeve njerëzore, materiale dhe organizative të përshtatshme.
Marrja përsipër nga ana e diplomacisë e këtij misioni të ri, komunikimit, monitorimit të informacionit, mbështetje dhe përkrahjeje të biznesit, kërkon një qasje proaktive të orientuar drejt kërkimit, identifikimit dhe shfrytëzimit të të gjitha mundësive që lidhen me fushat e eksportit, furnizimit, investimit, turizmit e të tjerë. Kërkon përvetësim dhe njohje të mirë të realiteteve të ekonomisë shqiptare, të objektivave dhe shqetësimeve të operatorëve ekonomik dhe krijimin e mekanizmave të formalizuar të komunikimit dhe informimit me aktorë privat dhe publik në fushën ekonomike. Kërkojnë zgjidhje të qëndrueshme dhe efikase në terma organizative dhe material, qoftë në administratën qendrore, qoftë në nivelin e misioneve diplomatike e posteve konsullore të Shqipërisë jashtë territorit stat. Një potencial i pakonsideruar kontribuesish që mund të ushtrojë një rol të rëndësishëm për krah atij të përfaqësuesve zyrtar të shtetit shqiptar janë edhe trinomi diaspor, studentë që jetojnë në territoret e shteteve të ndryshme të botës dhe pushtet vendor. Vetëm përcaktimi si prioritet i diplomacisë ekonomike nuk e bën punën e shërbimit të jashtëm më të efektshëm e akoma më pak kjo ka gjasa të ndodhë nëse aktiviteti i shërbimit të jashtëm do të realizohej i izoluar dhe jashtë bashkëveprimit me aktorët e mësipër. Procesi i regjistrimit të shtetazve shqiptar që ndodhen jashtë territorit të Shqipërisë për të mundësuar atyre ushtrimin e drejtës së votës, do të krijojë një regjistër të dhënash që shumë mirë mund shfrytëzohet në funksion të krijimit të mekanizmave të komunikimit të shtetit shqiptar me diasporën dhe studentët shqiptar, të cilët kanë një network shumë më të gjerë se sa mund të krijojë një përfaqësi diplomatike apo post konsullor. Por natyrisht, shërbimi i jashtëm ka nevojë të disponojë një bankë të dhënash ekonomike që vepron në një rrjet që lidh administratën, agjencitë e lidhura me të dhe përfaqësitë diplomatike konsullore. Vetë rajonet, sipas praktikave aktuale botërore, vetë rajonet apo qarqet në kuadër të diplomacisë vendore apo rajonale mund të kontribuojnë për promovimin e produkteve apo shërbimeve lokale apo të tërheqin investitorët e huaj. Edhe ky event që organizohet sot mund të ishte një instrument në këtë drejtim. Kjo lloj diplomacie nënkupton tërësinë e veprimeve të bashkëpunimit ndërkombëtar të kryera nga autoritetet lokale në forma të ndryshme, si binjakëzimet, programet, projektet e zhvillimit, shkëmbimet teknike, promovimi ekonomik e të tjera. Një trend i rëndësishëm në marrëdhënien ndërkombëtare është bërë fenomeni i quajtur glokalizim, i cili nënkupton ndërveprimin mes globales dhe lokales. Ky trend shpjegon më së miri edhe rëndësinë që po i jepet bashkëpunimit të decentralizuar, pra atij bashkëpunimi që e anashkalon ndërhyrjen e pushtetit qendror. Shkëmbimet e nxitura nga globalizimi dhe hapja ekonomike kanë pasuruar veprimtarinë lokale dhe përfaqësojnë një prirje konsistente në marrëdhënie ndërkombëtare. Diplomacia vendore, shkëmbimet në kuadër të saj po formësojnë marrëdhënie diplomatike mes kombeve dhe territoreve që i përbëjnë ato. Diplomacia vendore është duke fituar terren në marrëdhënie ndërkombëtare, pasi ajo interesohet kryesisht për çështje të karakterit ekonomik, social, kulturor, duke qenë më pranë nevojave të popullatës, ndërsa çështjet me karakter politik i lihen diplomacisë kombëtare. Gjithashtu në kuadër të raporteve me Bashkimin Evropian, marrëdhëniet mes entiteteve vendore inkurajohen në mënyrë të veçantë. Ndaj, për ta përmbyllur, do të thoya që diplomacia vendore duhet promovuar me qëllim inkurajimin e saj dhe integrimin në diplomacinë kombëtare. Por në rastin tonë, për ta aplikuar këtë, do të ishte nevojshme ndoshta një reformë tjetër kushtetuese për njohjen ose formalizimin e rajoneve, që pastaj të flasim për diplomaci rajonale. Mundoha të jem sa më koncize për të mos u mërzitur. Faleminderit.
të hapura që jo e ndërtojnë këtë marrëdhënie reati edhe të thjesht për shkak të pozicioneve shumë të përshtatshme siç ka qyteti i Vlorës, po edhe për shkak të marrëdhënieve intensive dhe hapjes që ato kanë ndaj globale, që ju përdorët edhe ato termin në fund lokale, dhe e nisim nga konceptet, pastaj përfundojmë tek zbatimi praktik. Kështu që kjo është një temë shumë e vlefshme dhe e nevojshme, plus që është edhe tek një nga rubrika që do ishte përmbysja e atyre thirrjes për kërkuesit e rinj që doktor Edlira ka eksperiencë në kurset që është nga është profesore se të shumë prezantimit të më njerë në Universitetin e Durresit Aleksander Moisiu për shkencat e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe juridike, që është në vendin e duhur për këtë temë. Kjo ishte sa prezantim që profesorë në prezantat. Nëse ka pyetje për çfarë prezantua nga doktor Edlira, jemi të mirë të bëni. Gjuan edhe një herë që është e vlefshme nga filmi, se i rrugë dhe përdoshtë në festaj në edhe një sa herë në ekipin e madh që vazhdojnë procesin e formimit në rajonin në Ballkanit Perëndimor. Faleminderit sukses. Rako është? Rako? Atëherë, vazhdojmë me prezantimin e radhës. Që është tek grupi Litja Blu, në cilën në Shqipëri ata edhe është një nga kolonat e makrorajonit Patriarkit të Jonjan, një nga kolonat që Shqipëria së bashku me Kroacinë janë koordinatorët e kësaj shtylle, pra 4 shtylla që ka i makrorajon, dhe në këtë temë do të na referoj profesor i asociuar i pjesë Bakiu nga Universiteti Bujqësor i Tiranës me temën integrimi qëndrueshëm i mariculturës dhe të shkrimit artizanal nga zonës së mbrojtur vetare Karaburun-Sazan. Pra është një nga ato tema që është konkrete tek tij dhe që i shërben dhe rajonit ku ne po shoqërojmë dhe jemi përsëri ta ndjehemi që ka ndjes Stanislav që diçka ka ndjehemi qëndrueshëm. Hello to everybody. Thank you for giving me this possibility to have this presentation. Even the weather conditions were so good to come, but I'm glad to be here in Vlora and present this topic, which is very important, like it was said previously by Mrs. Luiza project. So as you can see by the slide, this is a presentation about sustainable integration of marine aquaculture and small-scale fisheries near the marine protected area of Karaburun-Sazan. And the first part will be why it is so important to extend this approach of creating marine protected areas. So, as you know, Mediterranean Sea or better Sea, Mediterranean Basin is considered recently a hotspot in terms of biodiversity, and you can see those photos coming from Albania, so the Albanian Alps and also the Ionian Sea. Even that we can say that there are a lot of endemic species, plants, and also
and so animals. For example, there are at least 25,000 flowering plants identified so far, representing around 10% of all known plants on Earth. So more than the half are endemic. But we can say that so in Mediterranean there are at least 9% of all the world's marine creatures. Many of lesser known sponges, for example, you have the crabs, which represent the crustaceans, and also shrimps. We are famous because we are in the Mediterranean basin. But the general problem of this Mediterranean basin is that it represents all these coasts faced to the Mediterranean Sea, which is considered a semi-closed sea. And so for this reason, it's becoming very problematic, this issue, especially for Posidonia beds that grow in shallow coastal waters. And I'm sorry to say, but generally in all the coastal areas, mostly those represented by East Mediterranean, but also South Mediterranean, a lot of these Posidonia beds are eradicated by trawlers, which are representing the small-scale fisheries. And you can see in this slide all these problems and all these threats, we can say. So now it represents a sea under pressure. So 1/3 of the global maritime traffic passes through the basin and is forecasted to grow by 4% in the coming years. So it is a prediction of 2025. It represents also the first tourist destination in the world, and the exploitation and extraction of hydrocarbons at sea are blooming. This is another critical issue. Its resources are exploited, particularly fish stocks, because in this presentation we'll be more interested about small scale and also generally about fisheries. 85% of which are overfished, and this stock, which is overfished, is linked also to the unreported data about illegal fishing activities. Land-based pollution have profound effects on biodiversity and the quality of coastal waters. So we have a pollution in the sea, and we have also the coastal areas, which are influenced by the land-based pollution. And also, the Mediterranean already shows drastic impacts linked to climate change. So we are just present, and we see that these are the effects of climatic change, what we see in these recent days. At least 40 invasive species are coming and are populating even the western coast of Mediterranean. Those are mainly coming by the Reception migration. And in that photo, you can see the lionfish, which is becoming a very problematic species in Lebanon, in Israel, and now it's coming in Cyprus, Greece, and so on. And soon it will come even in Albania. And it is a very dangerous species, especially for the divers. You can go, please. One of the reasons why I'm presenting this picture is that it represents the recent, or better say, the last map of all these protected areas, which, based on the UCN approach, those are defined as for protecting and management of natural areas in order to keep them in the natural state. But here we see that we have a cross-cutting approaches in order to have this more integrated and holistic approach. Because as defined by UCN, MPAS can be conserved for a number of reasons, including economic resources, biodiversity conservation, species protection, and they are created by delineating zones with permitted and non-permitted uses within that zone. So this is critical issue because recently, or better say in these 5-10 years, we are speaking about integrated management zones. And one of the reasons why we have the marine protected areas is that we are applying these zoning systems. So here you see another map representing just the MPAs. So, and the main aim of United Nations is to extend the percentage covered by these marine protected areas in the Mediterranean basin.
So it is important also to know that for the majority of these sites, little is known. You see here the distribution, but little is known in terms of reports, in terms of problematic issues, on whether management measures are implemented, whether these measures are effective to reach the site's conservation targets, and these sites are established. This is important at national level, at regional level. So, and sometimes there is there are some disputes between and disagreement between this regulation, or at international level under a wide variety of designations. And let's go to this slide, which is important for Dora, because here in Dora we have the only one marine protected area, and it was declared with the decision of Council of Ministers at 2010. And it is important to know that it was chosen because this area is full of these endangered species, because 75 of endangered species of marine animals, mostly benthic microinvertebrates, have been recorded in Sazan and Karaburun Island. You see this slide representing the zoning and which is present also the management plan drafted in 2014. Fish species of Karaburun waters are included so the Annex 2 of the Barcelona Convention, represented, for example, by dusky groupers. That it is important to know that most of the fishermen here don't know that it is considered by UCN as critical endangered species, and they quote it and they fish it. But also we have other endangered species like the tunus, so tuna fish, and also the loggerhead marine turtle, and also the Mediterranean monk seal, which recently, due to these climatic changes, it's becoming more frequent in our waters. So there are also some restrictions applied on fish resources in the Republic of Albania, and one of these restrictions, if you can click this, you can see that there is a law, the law on fisheries, where are present also this regulation, and you can see that there are some restrictions in terms of fishing in the western parts of Karaburun, and you can see all this area which where it is allowed fishing, but only for small-scale fishermen, and only after permission given by the regional administration of protected areas. So this is the zoning system applied. So there are 4 main zones: the core zone, the effective management zone, the recreation zone, and the sustainable development zone. The first 2 are those zones where the biodiversity is higher, so are richer in terms of biodiversity. There are some Posidonia beds there, and so most of these critically endangered or endangered species are located there. While the other zones, so the recreation zone and sustainable development zone, there are allowed a lot of activities like, for example, snorkeling, fishing, tourism activities, and so on. So, yes. So it is important to know that at Sazani Island we see the application of the core zone, and for example, trawlers or even small-scale fishing boats are not allowed to fish around Sazani at that area. And those are permitted to fish only at a distance of at least 1.5 nautical miles away from the coast. This is all the effective management zone. If you want more detailed information, I can send also the presentation. So this is another important slide where you can see the regulation and the regulations which are in accordance with the law on fisheries. And it is so important to know something about the FAO Code of Conduct, because if we are talking about fisheries
and aquaculture, and we want to make it sustainable, we need to have present the FAO Code of Conduct, and this is a voluntary code, and most of the laws on fisheries and aquaculture are based on this, because you know FAO is an integrated part of the United Nations. And here we see the terms of sustainable, like it was mentioned previously by Mrs. Hoxhaj. And for example, if we can read attentionally what is considered in this code of conduct, fisheries, including aquaculture, provide a vital source of food, employment, recreation, trade, and economic well-being for people through the world, both for present and future generations, and should therefore be conducted in a responsible manner. So just this can tell us what are the principles which based on this code. And states and those involved in fisheries are encouraged to apply the code and give effect to it. So this code recognizes the nutritional, economical, social, environment importance of fisheries and the related aquaculture like maritime transport and aquaculture, and interests of all those concerned with the fishery sector. In terms of information about sustainable aquaculture, we now have marine aquaculture. So, I mean, we have some farms which are still producing and are using aquaculture production system, talking and related to on-growing, just on-growing, because we don't have hatcheries. We are not producing fingerlings in Albania. We have just on-growing systems for gilthead, sea bream, and European sea bass. And this is the region in the map. So it's the part near the military base where are located and are installed all these sea cages. And you can see that these are located near the zoning of the marine protected area. But anyway, we need to pay attention that for the moment, these are semi-intensive and extensive farms. So there is now one Italian and 3 Albanian companies. The Italian company is just trying to install offshore cages which are located at a bigger depth, at a high, better say at a higher depth, and are located away from the coast and at least 2.5 nautical miles and a big diameter, so at least 90 meters of diameter each cage. So it is important to say that they are exporting toward EU countries like Poland, like Italy, this producer, because we should know that the water quality for the moment in the Bay of Lora in terms of production is really good, and so even the quality of the fish flesh is higher, and so even the price is better. So it is important so to say that the Kilic company, which is a famous company from Turkey, wanted to install some cages for producing in an intensive way gilthead sea bream and European sea bass, but this request was refused by our government. So our government is doing some efforts in terms of providing sustainable solutions. So the law on aquaculture was approved by the Parliament on 20 September of 2016. But anyway, no allocated zones for aquaculture, so system is still established. So there is a preliminary study, and soon we hope to have this system, which is really good for having aquaculture, which can be considered as a really sustainable activity. And you see here some photos coming from several ports from Albania, and it is so mentioned that the main activities, even, I'm sorry to say that these data are not so recent, is that only sport and traditional small-scale fishing is allowed, while large-scale commercial fishing is strictly prohibited in the NPA, in the 1-in-1 NPA. Albanian fishing fleet is represented by 180 trawlers and dredges, 22 port seiners,
for small pelagic like sardines and anchovies, and 67 artisanal small-scale boats. So the estimated value generally is bigger for the trawlers. So the trawlers are the most important part in the fishing fleet of Albania. It is so nice to have some statistic about, and important to say that there are roughly 900 fishers performing this activity as a part-time. So most of the fishers working at a small scale fishing boats are part-time workers, because generally work and do other activities like working in construction or other agricultural activities. But what it is important, it is that the fishing fleet is becoming bigger in terms of having more trawlers, more purseaners. And it should be considered the fact that near the marine protected area, the biggest, and effectively you are going to see some interesting results, the biggest producer, the best fishermen, are those representing the small-scale fisheries. And here we have the results of a recently implemented project about small-scale fisheries near the marine protected area. So these are some photos representing the meetings we had 2 years ago. And you can see here that the overall goal of the project was to promote a conservation of fish species communities of the Karaburun-Sazan. And in order to reach this aim, several specific objectives were related to building a data collection system for local fishers inside and outside the MPA in cooperation with local fishers. So if you see that photo in the center, there is this head of the fishery management organization of Hoxhaj, talking to one of the managers of MPA, and they are showing us so that this system of monitoring, which is not functioning very well by the local government, in this initiative it's resulted to be really a good solution, and are just the fishers, so the fish management organization, who are interested to compile in terms of what they catch, or what are the dimension of the several fish species they can fish, and they fish every day. Increasing fishermen awareness about the role of the MPA for conservation of coastal habitats and long-term sustainable of local fishes. And it is interesting to say that I was surprised because most of the fishers didn't know which were the critically endangered or the endangered species, and know little in terms of biodiversity. Improve knowledge of the fishermen to reduce overfishing risk and protect relevant sensitive habitat and species. So here you see a photo done here in Edlira, and you can see a picture showing the Sazani Island and the trawlers fishing at a distance of 0.5 nautical miles from the coast. So they are not respecting this regulation, these rules. But we can say that we are trying to have a sustainable fisheries activity. And here there are some statistics about the two main regions we were focused while implementing this project. So you can see the three-port fishing port, which is the main port where is located the Flora fleet of fishing, and you can see that most of the fishing vessels are represented by trawlers and purseaners, and just half of this general fleet is represented by small-scale fishing vessels. So you can see that the most important part there is represented anyway by the trawlers and the purseaners. If you go to the other slide. And the other side is represented by the Oricum Fishing Center, or Radima Fishing Center,
And you see here that most of the fishing vessels are represented by small-scale fishing boats, fishing vessels. And you see here the number of fishermen. And we have just 2 purseaners fishing anchovies and sardines there. But what it is interesting, it's coming in the next slide. You see here, for example, if these fishermen are respecting or are doing fishing activities based and in accordance to the regulation and to the law on fisheries. For example, these were, of course, the extreme cases because generally the dimensions were good. And for example, just 43% of the total amount of the fish corresponding to a European hectare, so to merluci in Albania, were under the recommended or the allowed size, which is under 20 centimeters. Also for gilded sea bream, just roughly 12% was at those dimensions under 20 centimeters. And what it is so interesting is that in the analysis reported from this investigation to these sites, you can see that the Radim and the Radim boats were the number, so they are represented just small-scale fishing vessels. So those are representing 25% of all the analyzed boats, because it was done a landing survey, a very long landing survey of at least one year and some months permitted by the weather forecast. And just this 25% of these small-scale fishing vessels could give us at least 58% of the total catchment. So you see how important are these. But why? Because you see more interesting results here. If you see here in this graphic, you can see the comparison between Triport, which is the main fishing port in Dora, and the Oricon. And you can see the catchment data, so the total catches represented in kilograms. I have other graphics, but as you can see here, these are unpublished data, and we are trying to publish in prestigious journals. So the fishermen, which are in the lower number, are getting more profit, more economical profit, because they have a higher total catch than the Triport fishers. And you can see there, which is very important, that most of them are fishing outside of the MPA. So in some way, the MPA regulation are respected, or they are respecting and they are trying to protect the biodiversity. So in conclusion, we can say that Oricon fishers are strictly collaborating with the RAP, which is the regional administration. So they are collaborators, and they are patrolling together with the managers of RAPA around the marine protected area, and some of the fisher management organizations, fishers have established a small fishing market named Fishing Center. So these are small initiatives, but you see that in terms of production, in terms of results, this seems to be good. And so Oricon fishery operating in and around the Karaburun-Sazan MPA are productive, and at the same time, fishermen seem to understand the importance of interacting with the MPA in order to protect the local biodiversity, which support the fishing productivity. Because now they know that if they are going to fish inside the marine protected area, and they are going to fish while using illegal and reported methods of fishing, they are going to have less fish. And in fact, these fishers, for this reason, have a higher overall catch. And in terms of CPUN, so in terms of catch per unit of effort, they are using shorter nets, and they are using these shorter nets for a shorter time period. So the CPUN is better. And this is a good example to show a good activity. In combination to the marine protected area management, because
this integration between these activities can give ecological benefits, but also economical benefits in a holistic approach. So, what can I say as a conclusion is that clustering and collaboration of local communities can bring out fantastic results in terms of sustainability. Anyway, one of my recommendations would be that I've mentioned this, my recommendation several times in all my presentation, is at least to build a no fishery zone, because what it is important now is to have a higher productivity and to go and fish outside the no fishing zone. Thank you for your attention.